ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு பிரபாஸ் ட்ராவல் டைரி. இன்றைக்கி விலாகில் என்னோடு சேர்ந்து பயணிக்க நீங்கள் எங்கே வந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்கள் ஊரில் இருக்க ஸ்வேதா ஆறு அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பெஞ்ச மழையில் தண்ணி நிறைய வந்துட்டுருக்கு. அதனால் அங்கே போயிட்டு ஒரு விலாக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குளிச்சுட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம் தான் போயிட்டுருக்கேன். மழை பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாகவே, அதாவது இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே வந்து அப்படியே விடாமல் பெஞ்சிட்டே இருந்தது. வெளியே கூட போக முடியல, எப்படா வெளியே போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க வச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு மழை விட்டு லைட்டாக வெயில் தலை காட்ட ஆரம்பித்தது, திரும்ப வெயில் போயிடுச்சு. அதனால் சரி எப்படியாவது போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்றத போயிட்டுருக்கோம். The finest of colors, we were like crayons, never meant to last. Our colorful clothing all washed out. Hope we could find our way out of the monochrome painting on the wall. Our colorful clothing all washed out. Of the colors fading away. Can you see we're washed out, Washed out. We're washed out. To turn our pages, sharpen our pencils and start again. The colorful feelings are washed out. Where should we keep our stories? Stories of moments we can't forget. The color. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன அணை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். பெரிய அணை அப்படிங்கிற ஒரு இடமும் இருக்குது. அந்த இடத்துல இன்னும் தண்ணி ஃபோர்ஸாக வரும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சால் அந்த இடத்த போய் கவர் பண்ணுவேன், இல்லைனா இந்த இடத்துலேயே கவர் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக தான் வந்துட்டுருக்கு. நடக்க முடியுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்களேன். ஒரு காலத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் மழை காலம் ஆனால் இந்த ஆறில் வந்து தண்ணி போயிட்டு தான் இருக்கும். இங்கே தான் வந்து நாங்கள் எல்லாம் குளிச்சுட்டுலாம் போவோம். இப்போலாம் வந்து 3 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை, 5 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஸ்வேதா ஆறில் வெள்ளப்பெருக்கு அப்படிங்கிற நியூஸ்லாம் வருது. ஒரு காலத்தில் வந்து மழை காலம்னாலே இந்த ஆற்றுல தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு. பட் இப்போ எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு.